Tarehe 18 mwezi Agosti mwaka 2021. Ujambo popote pale ulipo mpenzi mtazamaji, matumaini kwamba ubuheri wa afya. Sisi tuko salama salmini, buheri wa afya sisi tuko, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha hivi sasa. Naitwa Kiathi. Hizi ni taarifa za Mwale Saa Saba. Lewa Njiro Kahuri, mtangazaji kwa lugha ya ishara, na tunatanguliza na taarifa ambapo wakati mwingine wale ambao wanahitajika kulinda sheria basi wanajipata kando ya sheria. Na maafisa wanne wa polisi kutoka Ruiru katika kaunti ya Kiambu wamekamatwa kwa kudai hongo. Wanne hao wanadaiwa kujitumia pesa kwa nguvu kutoka kwa simu ya jamaa aliyechelewa wakati wa kafyu. Shilingi 1,030 zilitumwa kupitia M-Pesa na ujumbe ukafutwa kuficha ushahidi. Na Robert Mutai aliyefanyiwa kitendo hicho aliandika na kuelezea kisa hicho kupitia mtandao wa Facebook, akiwataka waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i na katibu wa kudumu katika wizara hiyo Karanja Kibicho kumsaidia na kuwachukulia hatua maafisa hao. Washukiwa hao Agumba Okumu, Lawrence Mbau, James Munyoki na Mulei na Dan Kea wote ni wa cheo cha constable na walikamatwa na kufungulia mashtaka ya wizi wa kimabavu. Kufuatia malalamishi ya mmoja wa wananchi anaitwa Robert Mutai, ambaye anasema tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu karibu saa 4 usiku alishikwa na polisi ambao walikuwa wanaendesha operesheni ya kafyu, na mmoja wapo hao maafisa wa polisi alichukua simu yake na akaweza kuzambaza pesa ambayo ni 1,030 ambayo alikuwa anaenda kutumia na familia yake. Operesheni ikafanywa kufuatia vyombo vya mitandao, na leo jioni tumeweza kupata maofisa ambao wanatambulika, maofisa 4 na mwingine mmoja ambaye anasaidia polisi katika uchunguzi. Tunaambia wananchi wa eneo hili kwamba wanapopata dhuluma ya aina hiyo wakuje kwetu. Hakikisho letu ni kwamba hatutataka kuacha wananchi wadhulumiwe na maofisa ambao wako wanaundumu, ambao wanapaswa kuwalinda maisha yao. Hao watapelekwa mbele ya mahakama, na tutarajia hata kama kuna wengine, hata kama ni saidi yao, tutaweza kuwapata. Tumechukua vyombo vyao vya mawasiliano, simu, tumeshika raia wengine 3 ambao wanaendelesha biashara ya M-Pesa, ambao kwa njia moja au nyingine wanaunganishwa na hiyo tukio ambalo lilifanyika na labda zingine ambazo sipo. Kutoka sasa tutaendelea kuchunguza. We are still interviewing the officers. We are still following through the call data that we got. Na tunahakikisha wananchi kama kuna jambo ambalo liko na uhusiano na hiyo kesi ama zingine za aina hiyo, tutahakikisha tutalichambua na prosecution itahakikisha imepeleka mbele ya mahakama, na maofisa wataweza kuchukuliwa hatua ya kisheria. Na mtuelekea huko Baringo ambako Wizara ya Ardhi imezindua sajili ya kielektroniki ya ardhi katika kaunti ya Baringo. Na katibu mratibu katika Wizara ya Ardhi Alex Mwiru amesema uhifadhi wa rekodi utaimarika iwapo sajili hiyo itaweza kufanyishwa kazi vilivyo. Hatua hii inatarajiwa kutatua tatizo la mizozo ya ardhi katika eneo hilo ambalo limekuwa likishuhudiwa mara kwa mara. Mwiru alikuwa akizungumza haya wakati wa uzinduzi rasmi wa sajili hiyo katika mji wa Kabarnet katika kaunti ya Baringo, wakati wa kuwasilisha sajili mpya ya ardhi, akiongeza kuwa sasa wakazi watapata hati miliki za mashamba yao bila ya woga wa kuwa hati hizo zina dosari. Taarifa hiyo itakuwa inakujia baadaye katika taarifa zetu za mwendo wa saa 1. Lakini tukisalia katika masuala ya ardhi na pia katika kaunti hiyo ya Baringo na kaunti nyingine, ni kwamba viongozi wa jamii za wafugaji wametaka bunge la kitaifa kutoa mgao wa kifedha kwa tume ya KMC. Viongozi hao kutoka kaunti ya Laikipia, Isiolo, Baringo
na Samburu wanaofia msimu wa ukame unaonuiwa. Wametaka KMC kuwanunulia wafugaji mifugo kabla ya msimu wa kiangazi kuingia. Viongozi hao walikuwa wameongozwa na magavana Nderito Muriithi wa Laikipia, Stanley Kiptis wa Baringo, naibu gavana wa Isiolo Abdi Isa pamoja na mwenzake wa Samburu Julius Leseto. Taarifa hiyo, mpenzi mtazamaji, naelezwa na mwelekezi wangu ya kwamba taarifa hiyo itakuwa inakujia kabla ya kuhitimisha taarifa hizi za Mwale Saa Saba. Lakini tukisonga mbele ni kwamba wakazi wa kaunti ya Isiolo wamewasilisha tetesi za ardhi kwa tume ya NLC. Tume hiyo imetoa fursa hiyo kwa yeyote mwenye tetesi za ardhi kuwasilisha kufikia tarehe 21 mwezi Septemba mwaka huu. Waziri wa ardhi katika kaunti ya Isiolo Yusuf Dahir ametaka muda zaidi kuongezwa, japo Tia Galgalo, mmoja wa makamishna wa tume ya NLC, wakiwataka wakazi kuchukua fursa hiyo kuwasilisha tetesi zote ili kutafuta suluhu la mizozo ya ardhi ya mara kwa mara yanayoshuhudiwa. Kwa majina naitwa Yusuf Dahir. Mimi ndio waziri ya ardhi, physical planning na urban development. Na leo katika hii workshop ambayo imeorganiziwa na county government in consultation with National Land Commission with support ya DLCI ambayo imesupport kuhusu issue ya historical injustice. Na sababu ya kuleta hii workshop ile tumeelezewa ni consensitize community, kwa sababu Isiolo County vile mmesikia ni county ambayo iko na issue mingi za historical injustice. Tumekuwa na makesi mingi, watu wameenda kotini kwa sababu ya mambo ya ardhi, ambaye ardhi ya watu ambaye ilikuwa imenyakuliwa either through national government institutions or through other projects. Na unakuta leo we got a timeline ambaye we are supposed communities to submit hiyo historical injustice. Vile kuna deadline ambaye National Land Commission imeweka ambaye iko kwa constitution ambaye ni 21st of September. Saa hii the government is doing mega projects here. We have the LAPSSET. We are done with the airport, which is almost complete. We have the resort city. We have the pipeline, and all this thing is going to carve off a big chunk of land from the community. And it's unfortunate, the Modogashe, Isiolo, Mandera Road is almost starting. If you had asked the position of the community as far as this project is concerned, they don't know where, for example, for the LAPSSET project, they don't know where these railways and all this, infrastructure is going to be placed. They don't know. The number of acreage of land that is going to be consumed by this mega project is not known. And it's unfortunate that other counties, which is included, which is looped in this project, they know their position, the amount of land that is taken away, and everything else. Kuhusu historical injustice, kuhusu ardhi yetu ya Isiolo Balaga. Wacha nianze na nyumbani kwangu kwanza, kwa sababu mimi ni MCA wa Burat. Saa hii mkiona ama mkisikia member of press, Burat kuna mambo ya community registration inaendelea, lakini si tunajua kwa county, kwa ward tuko na laja sehemu, lakini ukirudi kuangalia hiyo sehemu yote ni kama amechukuliwa na watu ama institution ama serikali kuu. Hata nyumbani kwako hii sehemu mpaka saa hii tuko kwa municipality. Spika wa bunge la kaunti ya Machakos Florence Mwangangi amependekeza kuwepo kwa sheria kusaidia makao ya watoto. Mwangangi amesema makao ya watoto hukumbana na changamoto nyingi kutokana na ukosefu haswa wa chakula na mahitaji mengine ya kimsingi. Spika huyo amesema kuwa imo haja kwa Wakenya kusaidia makao hayo, kwani watoto walio mle ni kama watoto wengine wote manyumbani. Aliyesema haya huku akitoa msaada wake wa chakula kwa makao ya watoto ya Vision Center Children's Home.
Kwa leo hii nina furaha kubwa sana kuja kufungua huu mradi wa kusaidia hili shule la watoto ambao hawajiwezi na wale ambao hawana wazazi. Na nashukuru sana directors wa Miami Resort ambaye ni private enterprise, lakini wamesaidia, wameona ni vizuri kusaidia na kufikia wale ambao hawajiwezi. Wamefanya hii kazi kutoka kwa mifuko yao, na ni Mungu tu na muomba aweze kuwabariki, hata azidishe biashara zenu na muendelee kusaidia hili shule ya kusaidia hao watoto ambao hawajiwezi kwa njia hata kubwa zaidi. Kwangu pia nimeguzwa sana kwa roho, na hii sio siku ya mwisho nitakuja hapa, kwa sababu ilikuwa siku ya kwanza nimekuja na nimeona kuna haja ya kushikana mkono na wale ambao wanasaidia hili shule, ndio tuweze kusaidia wale watoto ambao hawana namna, ndio tuweze kuwapatia at least a hope in their life. Mimi ni director proprietor Miami Garden Resort hapa Matu. Sisi hapa tumekuja sababu ya kwamba tulikuja tukapata kuna watoto hapa yatima wako na shule inaitwa Official Center, ni ya kusaidia wale watoto hawana wazazi, na tukaje tukaonelea tuwajengee choo. Tulipokuta haina choo, tukaonelea tuwajengee choo ili wao wakijisaidia hapo. Si kwamba tulikuwa na pesa ya kujenga, lakini ilikuwa ni ile kujitolea kwa kuona watoto vile wanasumbuka na kuonyesha kwamba na community tunaweza saidia watoto, si tungojange wazungu kutoka nje waweze kuja kusaidia ile community area. Kama ama mtu akiwa na shida, watoto kama hawana wazazi, tukaona tuwasaidie. Kuna baadhi ya wengi wametusupport wakati kama leo tulikuwa tunakuja kufungua hiyo choo pamoja na speaker wa mbunge Machakos, na pia kuna Mount Kenya wametupatia msaada pia tukaleta. Kuna Ndaka Stores wakatupatia msaada pia tumeleta. Na huku ulimwengu mzima pamoja na nchi ya Kenya ikiendeleza juhudi zake za kupambana na janga la COVID-19, wanafunzi kutoka shule ya msingi ya Central huko Siaya wamehusika katika vita dhidi ya corona kwa kiasi chao, na wazazi katika shule hiyo wamechangia kwa ujenzi wa mfumo wa maji ya kisima unaotumia nguvu za jua kama umeme. Shule hiyo ina idadi ya wanafunzi 1200 na kumekuwa na hofu ya maambukizi kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi. Walimu nao wakiwataka wahisani wema kuendeleza juhudi za kupambana na janga la corona. I want to say the first step that we took was to have a COVID response committee, and this committee was constituted. We involved the children to be part of that committee. We have the parents to be part of that committee, the executive of course, and teachers. And through that committee, we have initiated so many things. The committee worked towards the resource mobilization and also the capacitation of the mindset on the response measures. Some of the initiatives that we have taken is that we have functional thermoguns. We have about 18 thermoguns in the institution, and whenever any person steps into our institution, the temperature must always be taken and recorded by the gate. In the officers and the staff members also have to record as they sign in. We also have a thermogun specifically in the office where the temperatures are also taken. That of the learners is always also taken. We also have our isolation room, where those that have high temperatures are always taken to. However, this has been very rare because God has always blessed us and we have had very few cases. Since the COVID started, we have only had 3 cases, and God helped us and we overcame together as a team. We have a water project there. We have sinks, okay, and it's very perfect. It's very good because now, before these days, we used to suffer. We had to wait in lines in the boreholes and stuff. But right now, everyone has enough space and time to use the water. Yes. So thank you so much for the parents, head teachers, the CEO, the board members for cooperating and giving us this perfect project. When you looked around school, there were not enough water points for our children to wash their hands. But with the little input that the parents put in and with the effort of the head teacher, we've realized many water points in school. And we are grateful, so much grateful to the head teacher
and the rest of the staffs for the work they are putting in to make sure that our children are safe in school. In this zone we have a total of 18 primary schools, and this is one of its kind that has come up with a facility of this nature. So it was good for me to be here to inaugurate it, and I want to urge other schools, neighboring schools, to really come out and emulate the same. This will go a long way in improving the hygiene of our learners and also their performance in academics. Dakika 16 zimekatika baada ya saa 7. Mpenzi mtazamaji, tupate muda wa kwenda mapumzikoni mafupi, tunarejea na taarifa nyingine. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Like every mom, you want the best for your child. Happy birthday. You feed her mind and nurture her body. And you understand there are times you have to let her pick herself up when she falls. You make sure she knows the joy of sharing happy moments with family. And when everything comes together, you above all others will share the taste of success with her. Blue Band tastes like mama's love. Jewel Professional College is a Christian-based college located at Roysambu at Jewel Complex 6th floor along Thika Superhighway. We offer different courses. We have journalism, cosmetology, hospitality, clothing and technology, electrical engineering, ICT, and plumbing. We also offer short courses like pastry and bakery, basic cookery, housekeeping, ICDL, languages, and customer service. Karibu Jewel College, where the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ijumaa hii tupatane katika Kegosho Night Live kuanzia saa 2 usiku hadi saa 6 usiku. Usikose, wacha sifa zipande. Majina naitwa Jerry Carolida. Mimi ndio nimekuibia hii wimbo. Ukitaka huu wimbo uwe sikiza tune yako, andika jina Skiza na capital letter, uspace, uandike 7186097 7186097, utume kwa 811 na Mungu atakubariki.
Kwa zaidi ya miaka 15 kampuni ya Kemuma Engineering Systems imedhihirisha ustadi katika ulingo wa kuuza na kuweka vifaa vya ulinzi kama vile CCTV cameras, razor wire fence, electric and automatic gates, access control systems, computerized hotel and offices lock system, automatic and fire alarm systems pamoja na electrical accessories. Pia tunafanya consultation katika masuala yote ya ulinzi. Tunapofanya installation tunakupa warranty na guarantee. Maduka yetu yako jijini Nairobi na viungani mwake. Tutembelee au upige simu kupitia 0712828896 au 0721250846. Kemuma Engineering Systems. Security at its best. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Baada ya kuingia masokoni na kufanya ununuzi, basi tumerejea na awamu yetu ya pili na mwisho taarifa hizi. Tutangulize na huko Machakos ambako serikali ya kaunti ya Machakos imezindua mradi wa maji katika wadi ya Mumbuni. Naibu gavana wa Machakos Francis Maliti amesema mradi huo utainua hali ya maisha ya wakazi. Fikia sasa takriban familia 670 zimenufaika kwa bidhaa hiyo ambayo ni nadra sana katika eneo hilo. Kulingana na naibu gavana huyo mhandisi Francis Maliti, ni kuwa utumizi wa nguvu za jua kama umeme utawapunguzia wakazi kwa kiasi kikubwa gharama ya kulinda mradi huo. This water project is part of the many water projects that we have commissioned in Machakos County to serve our people. So far, we have commissioned 670 bores in Machakos County. This is part of what Dr. Alfred Mutua promised the people of Machakos, that he will ensure every village will have access to water. It has been a bit challenging because of the limited resources that we are getting from the national government and the local revenue that we raise. However, we have made a lot of steps in terms of ensuring that we have water reaching majority of our population. Machakos County is a water scarce area. Women used to walk several kilometers to seek for water or fetch water. But now I can proudly say that we have reduced that distance. Majority women can be able now to access water a few meters from their homes, although we still have some areas where we have scarcity because either the underground water, the level of the underground water is very low and we cannot be able to reach it through drilling. But in such places we have devised a method of doing what we call as water ponds and also dams. These projects that we are doing, we are ensuring that they are very sustainable because most of the projects we are doing are powered by solar. And when they are powered by solar, we don't get any water bills. In terms of, we don't get any power bills because water projects that are powered by electricity supplied by Kenya Power, at the end of the day, because the power is metered, you must be able to pay. But to ensure that the water is free, we decided deliberately that we should have our water projects powered through solar. So we give our water free. And I want to say that our people are very happy because women can walk, children can walk to a water point and, draw their water. Animals can draw the water free. And we have seen a lot of economic activities because of the availability
of water. Tulikuwa tumeingoja kwa hamu sana katika kijiji chetu, na tumeona Mungu amefanya maajabu siku ya leo. Tunashukuru Mungu kwa sababu sasa tunaendelea kutumia maji. Tumeona maji ni masafi, na tunasema ni asante kwa kaunti yetu. Waendelee na kutuletea maendeleo huko vijijini. Na kwa kuhitimisha, turejelee taarifa yetu ya hapo awali ambapo viongozi wa jamii ya wafugaji wameitaka bunge kutoa mgao wa fedha kwa halmashauri ya KMC. Viongozi hao toka kaunti za Laikipia, Isiolo, Baringo na Samburu wanahofia msimu wa ukame unaonuiwa. Wametaka KMC kuwanunulia wafugaji mifugo kabla ya msimu wa kiangazi kuingia. Viongozi hao walikuwa wameongozwa na magavana Nderito Murithi wa Laikipia, Stanley Kiptis wa Baringo, naibu gavana wa kaunti ya Isiolo Abdi Isa na mwenzake kutoka Samburu Julius Leseto. Following resolutions were arrived at. 1. Joint coordination on disease control and vaccination for livestock, which I want to appreciate from the presentation from the livestock sector, that all the 4 counties have a framework to address the vaccination, and it has commenced. 2, planning for an off-take program within the 4 counties. 3, development of joint framework of engagement of the inter-county livestock movement. 4, consultative meeting with the ranches for provision of more pasture under negotiated grazing rights. So I want to say to all of you, as senior managers, as technocrats, as political leaders, the solution is here among us. Let us craft those solutions together and implement them, and continue the way we have begun, to track regularly and to see what we need to do to get better outcomes. And I want to persuade all the leadership and all the citizens in these 4 counties that this process of a Maya Triangle, or if you prefer, Cooperation for Peace and Development, this effort is where the long-term sustainable security and development of the people of this region will come from. With our leadership, as our Governor Nderito Murithi has said, we guide our people on what they ought to do tutokane na hii janga la jua, tupate ukulima. I think that would be the best way to go. We appreciate the national government's initiatives and directives of disarmament, because, Your Excellencies, I know isipokuwa saa ingine tunaigiza maneno kwa siasa, hakuna gavana ananunulia watu wake bunduki. And for illegal firearms, I know the government is still committed, and we have allowed those that have illegal firearms to surrender, and most of them have surrendered in the previous times that we have had those programs. But currently we are seeing an emergence of more illegal firearms, which we are committed as the national government, with the other partners, with the county government and all stakeholders, to ensure that we disarm these guys who are armed. We have tried peace meetings. Occasionally it has worked, occasionally it has not worked. Governor Laikipia says we must keep trying, we must keep pushing. So I support the initiative that we continue with the peace engagements. But even as we do that, Governor, Your Excellencies, we must also ask ourselves, is it really right that a few criminals are allowed to roam around with arms? Chira, City Agriculture, Livestock and Fisheries, Laikipia County. Muda hauturuhusu kuzidi hapo, mpenzi mtazamaji, kwa sababu katika dakika chache zijazo basi mtakuwa mnaungana na Eve Mburu
katika kipindi cha Tumsifu Kikwaya. Basi ni kusifu tu, na tutakuwa tunaimba kwa style ya Kikwaya. Asante kwa kuungana nasi katika Mwale saa 1. Taarifa nyingine utazipokea mwendo wa saa 1 katika Mwale saa 7. Taarifa zingine utazipokea mwendo wa saa 1 jioni katika Mwale saa 1. Naitwa Kiathi, naye Wanjiru Kahuri ni mtangazaji kwa lugha ya ishara. Uwe na utazamaji mwema.